system. And that system has to be okubanti no never donors okubanga bali mukadda utibagamba, but you're saying the man is the dictator. How comes he has elections and you even participate? Kubanga chiba chabu tufu gokuva okugamba nti tumanyi tujja kubeera mu election eno ne tebajja tulange. Then why are you participating in the first place? If you know the system is a fraud, don't participate. You don't participate. If you know the system is fraud, don't participate. It is as simple as that. But he creates the appetite for participation. But how? An MP gets a lot of money. So there's appetite for candidates to come up for these places. People will sell their things to go for these places, knowing even the system with the money, the system, but it is working for him. Yeah? The system is working for him. Okay? The system is currently working for him. Okay? Now, today okumuti. Opposition yabadde obsessed. Era ekyali obsessed. Twagala kujjawo Museveni, mwana Museveni agende tumukoye. But they are forgetting Mirandira Giri. You cannot defeat a system like that. Nga temugenze kukuchima Mirandira Giri wansi. You can't. Amasiga gali asatu agafuga government. Oba gaddukanya government. Tulina executive. Executive tosobola ku standinga ng'emirandira mifu. Tulina kye bayita judiciary. Tulina kye bayita legislator. Ba legislator tebasobola ku existing ng'emirandira egyo tegibakutte. Yeah? And he has even gone a step further. Nakugambye nti as much as the system he has created works for him, he even creates the appetite for participation. He creates the appetite for participation. There is no way you can say, I'm not going to participate. No. If you don't, someone else will take over, will come. If you do not participate, because that's what he does, create appetite for participants. Daddy, Mom's asking if you want food. Not now. Give me a few minutes. Yeah. Okay, I'm coming. Okay? I'm still a little bit busy, yeah? Shut the door, please. Daddy, do you have a man's phone? Yeah, there it is. There it is. Don't interrupt me again, please. Sorry about that. Anyway, going further. Yeah, going further. Nti osobola okugamba nti system y'omusajja tekola. But the question is, can the opposition not be part of the process to legitimize that same system? That is the question. That is why people like Luzi, abantu nga Luzi, mweno election, bazene enkuba mpya, Luzi yatula wansi, n'alowooza, n'agamba naye kintu ki kye nsobola okugamba ba voters. Nja kuwa case study ya Luzi, because everything he has been saying in his election, some of the things we've witnessed them. Like what? Kyakoze case. Don't sell your property to join politics, because anything could happen and you lose out. Because omuntu waba amaze okuinvestinga sente ze kubanga abasinga beewula ebyapa tebabirina. Why? Because they know where they are going. Their rewards, they are going to ebintu bajja kubizaawo. Now Luzi comes with a gospel. And it's actually right gospel, it is true. Gwokulonda omukulembeze omulungi kigasa gwe fe tufunamu. Fe tukola ki? Fe tufunamu. And he's actually right. But we can only ate abalungi betuyinza okufuna tebalina sente kubanga system NRM jateekamu tosobola ku participating nga tolina ki tosobola ku participating nga tolina sente. You cannot participate in a system ngeyo nga tolina sente. So what are you going to do? You are going to stake everything that you have. Nebo badoina obutono. Kitegeeza nti ababalina ideas Museveni creating a system. Nti ababalina ideas tebasobola kulabika ku front line kukola mateeka ago kayinza kufavoringa bana abaagala change lwaki kubanga they lack the capacity. They lack the capacity. Nakugambye he creates the environment. Yeah, he creates the environment. He sets the rules. Is a participation, and he creates the appetite. Omuntu bwalowooza kuza MP zagenda okufuna essente. Kyova olaba nti Munnayuganda tafunamu. Munnayuganda tafunamu ku bakulembeze baffe abasinga.
They have so many privileges. Chenkweme ndo kesi ya Ruzi. Akugamba nti afadhali echinene nnyo omuntu afune milioni 10. That will kill the appetite. Kitegeeza nti abalina mwaka sente nti ne politics ajja kuba akendedde okubeera commercial. People will come and participate and compete on the basis of their what? Eyobusobozi bwabwe. On the basis eyobusobozi bwabwe. So olw'okuba balina sente. Because we have a lot of idiots who have money, but they have no ideas of how a society should be governed. And that is the system that Museveni created. We have a lot of idiots who have money, who have no idea on how to govern a society. But all they have is money. Are we loud and clear? Tulikika bulungi nnyo bannange. Nkutumiddeko nnyo Rashid. Nkutumiddeko nnyo Rashid. Muve ku bino abantu bakola analysis simanyi biki simanyi abo baveko simanyi gundi yawoganye ne bamba is analysis tetukyazikola. We have been on the streets for far too long. You have to give obwongo bwo kubuwa time olowooze. Nakugambye it is not a mistake for Museveni to be president for 40 years and to create a system that has sustained him for 40 years. It is by design. He does not sleep on the job. He does not underestimate his opponents. He studies his opponents, gets to know his weaknesses. I know budde alina time ekintu akiwo budde alowooza nnyo. Obukuki alowooza nnyo. Nakugambye kizibu nnyo era kigenda kuba kizibu nnyo okufuna abakulembeze for as long as the Musevenism system is still around. Abakulembeze abalimu ensa. Lwaki? The appetite for serving, the intention of serving the people is not there. That is why initially when people power came, that's why yokola abantu nga bamulya nnyama bajja bawalukaga bajja because the society has given up on people. Abantu bali balowooza kubanga back in the days why tulowooza nti abantu bana bamasuti people, the intellectuals and stuff. People have actually been disappointed by the intellectuals. That is why bowule kibayita protest vote. The protest vote is not bantu kuwekalakasa. A protest vote kitegeeza nti abantu bayekalakasa nga bakuba akalunga bakakubira abantu bali least expected okuba nti bajja kuyitamu. You be surprised abantu nga bamulya nnyama bawalukaga nga the masses have appetite for people like that. Why? It is because they've been disappointed by people with money, but then again by nebitabo, but then again they do not serve the people. Don't even be shocked. Bobi Wine is very Bobi Wine yayingira vacuum nga abantu bali n'ennyonta. Because clearly Museveni has done his bit. Museveni has done his bit. But the question is, where do we go after Museveni has gone? I think one of Museveni's failures, one of the things that he sits down and sleeps, what happens after I'm gone? What is going to be my legacy? Legacy yange egenda kubeera ki after I'm gone? That is one of the biggest questions. For if he cannot have a succession plan, it means it nullifies everything that he had planned in the first place. Because there is no success. Whether it's there, it's secret, is there, but we don't see it. We don't see it. Nakugambye ti protest vote. Abantu abasinga Bobi Wine tebamutegera nga agambye protest vote. Balowooza nti kwekalakaasa. Abantu basobola okwekalakaasa nga bakubira abantu akalulu. People least expect to get in office. And it's going to happen in Buganda. Buganda has been left behind by this current system for whatever reasons. Given the fact that most things are happening in the central region. Abana babaganda abasinga emirimu gye bakola. I'm not trying to be tribalistic. I'm only trying to be realistic. Omanyi what analysis is, I don't want people to think that I'm actually biased. Let me even state it on record. Personally, I have nothing against Bobi Wine. I think he's very brave. I think he is someone who is celebrated and someone who has given courage to a lot of young people. I must say that, given the circumstances. Given the circumstances. Also, he's not politically mature and everything, but he has shown young people that you can do it. If you believe, you can do it.
And these are people who are hungry. But they don't see any hope. People who because these people have nothing to lose. That is why in government I believe that Museveni is going to win 2026 with a very big margin. Museveni's biggest task is to make young Ugandans very busy and put money in their pockets. Okuteka akasente mu nsawo z'abantu. Ekyo kikulu nnyo to fight corruption. Creating emirimu. Abantu okubafuula, the electorate ogifuula blames. Museveni's biggest challenges after 2026 is to make young Ugandans. He needs to have a team, eyaba thinkers. Abantu balowooza, how do we make young people very busy? Tubafuula batya busy? Because if you don't make them busy, bajja batawaanya. Nagwambi bano abaana abato abasinga abali mu movement ya people power. They have nothing to live for. They have nothing to lose. No home, no job, no nothing. So for them, whether you take them to prison, they don't care. Why? Because they feel like the system has let them down. The system has let them down. The system has let them down. And these are things I even used to address as well. I said in the beginning that why do we have to educate young people? After educating young people, why do we have to send them? This is one of the things that I actually addressed to begin with. Nagamanti lwaki tulina educating abaana baffe ne tubasindika mu bawarabu. Is that the best Uganda can do as a government? Why educate young people? Our biggest human resource. Kwa tulina abaana bato bangi nnyo ne tumaze okuba educatinga. Lwaki tubatwala mu bawarabu? System terina abantu balowooza ne babanga balina emirimu gye bayinza okukola and try to make these people and somehow occupy them. Create things for them to do in a country, and we grow that country. Building sector is growing. Etagaba expert. Uganda is under construction. Etagaba expert. Tewali lwaki munsi okupushinga for all these education reforms. Lwaki teba pumpinga sente mu kuteeka bino bateka wecha PDM, giving someone $1 million and they don't know what they're going to use with $1 million. I think it's a bloody waste of time. It is a waste of time. It is a waste of time. Or $250,000 in ojuwa omuntu without a plan. They're going to drink it. But train the people. Omuntu ne bomu training omwaka timbake yekwatirengegeyo. Yekwatirengegeyo ngasobola okwekwatira. Don't give them money. You give them the training. Take a cent mu facilitation. Bananga abantu abasinga bali mu government abantu abamu. Ebirozo bituwawa. Singa mubeera n'abantu ne batuula kuno. There is so many brilliant young people who have brilliant ideas. One of the things that government can actually do, government is responsible, get experts from other countries, but training abantu mu masanyalaze. Kati ba experts bano, munsi okwata sente bateka mu PDM baziwe abantu bano ba experts abajja ba training abantu okola amasanyalaze, ba training abantu okola plumbing, ba training abantu welding, ba training abantu okola enguudo. Esente zino za PDM ziberenga zikola ki zigenda mu experts bana bazo okusomesa. Kitegeeza abantu bamaze okusomesa bagenda ba creating emirimu egyo nga baso government ejja kusobola okufuna sente zaayo kuzijjayo kuba abantu ba creating emirimu bataddewo ebintu government mwesobola okusaka meki emisolo. Bino temwagala biwulira, mwagala kula byakuwemula. Mwagala kuwulira byakuwemula. That is why Rozi kuberera omusajja oyo Rozi tulina abantu kati abali mu kulunda embuzi kati ngono goat master. Waliwo abantu bali Holland abalimi government eteeke sente mu balimi abajja Uganda ba training abaana abato. Nti omwana omuto ne wabazze mu training eyo government ejja mu facilitatinga emweka transport ayiga nga government emu facilitating emwadeka transport. Omwana ono bwana amara okuyiga muto alina ebyetaago jagamba wa emirimu sijja kunoonya mirimu sigenda I'm not going to be a job seeker, I am going to be a job creator kuba kati mmaze okuyiga. Let me create. When they create their own what employment, government weyingira ne mugamba why tukugenda coach baita tax identification number, tini number. Government jukira monti etaddemu sente okuleta ba experts bali aba training abaana abato. Okay?
sente zitaddemu experts bagenze nazo naye erina beerese trainings abaana bakola enguudo abaana baweldinga abaana bazimba abaana bawawula embaawo abaana bakola amasanyalaze bakola amazzi kati batandika okukola bu company obwabo lwaki kubanga certification kati bagirina training bagirina knowledge bagirina government ejje mugamba nti owayo agala kusettinga company nti ye tugenda kuwa kibayita tax identification number government center yezijjayo ngekozesa tax identification number eyo olwokuba bano bakreatinze emirimu olwo government egenda kufuna mu ejjeyo sente za gambe twa investinga millions za $5 oba 10 mu kino nti ye bano bakreatinze emirimu nti ye kakati baba bakreatinze emirimu ye bane ba employinga kati batandika okutuwa ku musolo tugenda kuba nti omuntu ayagenze mu musomo guno tujja kumwa tax exemption ya myezi 6 oba mwaka mulamba nga business for stabilizing 1 year 1 year for the business to stabilize. 1 year. We are going to give them a tax exemption ya mwaka muramba. Come and train. After you train, when you start something up, tujakuwa exemption. Kubanga government is not going to go tomorrow. We're going to give you a tax exemption of 8 months until your business stabilizes. On condition that you get a TIN number, a tax identification number. It's a win-win. It is a win-win. It is a win-win situation. You have young people. Kubanga that is what Ugandans want. Ugandans bagala kubera muna kasente munsawo. Abana abengugambya abana abalina appetite for change. They're ready to do anything. Singo omuntu yenna jana army ngaba abana. They are ready to do it. They are ready to go. Believe me. Kubanga omuntu atalina nothing to lose. And no one is going to tell you these things. Our mindset fetu jo bagamba tubeera mu bantu emboza abantu tuziwuliriza. Tuwuliriza emboozi noga twaka tuli basajja bakulu. We are old men. Ndi musajja mukulu kutula mbana abatono otunda bonoga ana bato bagalaji. Bana bato baga kuvuga kamotoka ayagala girlfriend we kumutwalako auto ayagala gena ko mudwaliro asobola okulaba musawo ayagala okulinya ku nnyonyi agendeke Dubai ayagala okola ka holiday agendeko wa ayagala kwambala kagata akalungi ayagala n'akasimu ayagala kubeera n'obuntu but tebasobola kubeera nabyo nga tebalina kye bakola. Ensi yonna n'abazungu ba-creating system yaabwe eri 24 hours tewumula nti omuntu bakukozesa toyina na birowoozo bya kubeera mu yeekera lwaki ova ku shift okooye nga weebaka nokeera nodda ku shift ne bakolera abanaku system omuzungu yakukola nti osobola okubeera mu bunaku bwo ng'oli comfortable mu bunaku bwo ng'olya weebaka ogenda mu ddwaliro nga yakufuula busy. Omuntu ali busy tasobola kulowooza. 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 Bazungu bakola system nti basobola okukuumira bobunaku. Nga toyina gy'olaga otambulira mu ssaako y'emu n'ogenda n'okuba shift ssaawa 10 n'ovaayo n'odda ewaka okooye nga n'omukazi muyine waka nga tosobola kukola bintu bino. Ogenda okuvaayo mu factory ng'ekiwato kikuluma ogenda okugiraagira oti okooye ku makya ogudde ate ogenda okulya alaamu evuze emaze okuvuga ne bakola system ti n'omunaku transportation yamutwala ku factory okukola already waali. Ogenda okuvaayo bwati train ku budde weeri etwala baslave. Etwala baslave weeri train weeri. Lwaki kubanga baafu omuntu yenna kasitaba nga alina obudde obulowooza kyangu nnyo okulooza ku bimuluma kyangu nnyo okukola radical decisions. Are we loud and clear? Tuwulizika tukwatagana bulungi nnyo mutapinge screen mutapingira ku byekisiru ne mukuŋŋaana en analysis toyina wogenda gisanga jitwale kuva kunze. Government gw'amazima gali nti bannayuganda nga sibalimbye Museveni agenda kuwangula akalulu akaddako with a very big margin. But kati amagezi ge tulina okumusalira kwe kubeera nga tumugamba nti newankubadde ogize booti owangudde yeeri naye tekistopinga byetaago byaffe tulina ebyetaago bingi byebiriwa twetaaga okubaako n'akasente mu nsawo tekitugasa gwe muntu okubeera ku PDM n'owa abantu akakadde kale abanaku bawadde akakadde bagenda kakozesa ki tebamanyi kyakukola.
tebamanyi kyakukola. They don't know what to do. Tebamanyi kyakukola. Train them. Bawe free training, babere certified, bavaawo bagende ba creating emirimu, bamalo creating emirimu. Obakole ki? Obawetini number. Obategere eri sente zo zijjeyo. Sente zikole ki? Ozijjeyo. Ekyo President Museveni ntunula mu kamera eti nga bwe nayogedde ku kya BDM n'enkyula nga okyogera ku laale. Make younger people busy, creating a system for a group of thinkers around you to tell you kubanga bannayuganda especially Baganda youth. Abaana b'Abaganda bangi nnyo mu Buganda. Bintu bingi nnyo mu Buganda bigenda mu maaso. Ne abaana b'Abaganda tebalina kasente mu nsawo. Kibola twesanga nga batunze ettaka lyabwe, twesanga nga bali mu bintu bitategerekeka, simanyi bali mu boda, simanyi bagenze bwayaya. How do we have a country nga tu training abaana bagenda mu university nga abaana baffe bakyakola mu bawala bakuuta toilet? How are we proud of that as a country? How are we proud of that? How are we proud of that? As a country, to training abaana baffe ne tubasomesa ne tumala basomesa abaana bato ebiseera byabwe maaso biki ne tunona ebiseera byabwe ne tutuleka mu nyumba y'omuwalabu. How are we proud of that as a country? Zino zona contract zino okusazibwamu. It dehumanizes ffe bannayuganda. Kitujjako self-pride yaffe. Bino President Museveni ne NRM abantu ba NRM abali kuno njabbi bagamba kubanga ge mazima. Dehumanizing amunayuganda n'okumujjako self-pride ye. Tekikola makulu, whereas other countries are retaining their human resource. We are wasting it. Basebo ne banyabo ngena atera okuva ku muzindaalo ababadde bawuliriza. I am not biased. Abalwani abakola kyonna bakikole, but we have to remember one thing. Fenna tunonye objective eri. Objective is the same, a better Uganda. Fenna tuwagala Uganda ya eri better. Fenna gituwagala. At the end of the day, gojja kuyita eno nze mpite eno tuwakanire kino, but at the end of the day, fena objective eri. The objective is the same. Ekigendererwa kiri kimu. So President Museveni abantu abali mu system yo, you have to get President Museveni thinkers around you. We shouldn't be proud nga abaana baffe abato bali mu kukola mu nyumba z'abawalabu. As a country, we shouldn't be proud of that. Yes, bazimbya mayumba, but on what? Kugamba on kubiru ya future yabwe. Kubiru ya future yabwe. Kozi bano bana bato ensi esobola okubakozesa okugizimba, ensi ezimbibwa baana bato. Kyovula Abaganda bagamba nti emiti emito gye gikola ki? Gye giggumisa ekibira, gye ginyweza ekibira. Kubanga jini mikulu jikuzi, they are going to fall down by the winds, by nature, and so on and so forth. Yeah? So, tujja kufuna abantu abateeso bababuuza ebibuuzo ebitegeerekeka. Tutambuliraawo. Okay? Tutambuliraawo. Naye nga nsanyuse nnyo kubanga njogeddeko nammwe. Naawe osobola okuteeka ku kamera n'oteekayo eddoboozi lyo. Si nze nsinga okumanya oba aboogera kuno si be basinga okumanya. Abamanyi bangi nnyo ku intaneti kuno. Oba mu nsi muno. Neffe nabwe tukuŋŋaanya ebirowoozo byaffe ne tubira ne tutule ku mmeeza katugenda kulowooleza nsi nga Uganda. Kuba kati ffe abantu abaliwo future yaffe ya leero. Ensi egenda kutubuuza bino oba abaana baffe balitubuuza bazzukulu nti bino nga bigenda mu maaso kiki mwakola. Ne bano abasajja abazungu balaba butana kubakeera kuteesa kulwanagana kukola kirwaki. Kubanga bakimanyi ensi ideas ensi ezimbibwa na ideas na birowoozo. Ensi tezimbibwa nti ekikulaakulanya ensi bizimbe birowoozo. Abantu okutuula wansi ne balookinga for solutions. Ne banoonya ebintu ebisobola okuteekawo empenda ez'okulongoosa obulamu bw'abantu. Okulongoosa obulamu bw'abantu mu byenjigiriza, okulongoosa obulamu bw'abantu mu byempuliziganya, okulongoosa obulamu bw'abantu mu byenfuna, okulongoosa obulamu bw'abantu mu by'okubakuuma n'ebyabwe. Ya okubolowooza ebintu ebyo nga tuteekawo ffenna abali wano
tusobola okwawukanya endowooza kubanga kya buntu okwawukanya endowooza tusobola okuteekawo ffenna tusobola okubeera nti tusobola okwawukanya tukya buntu okwawukanya endowooza eyo tefaanagana nayange naye tetukijjako kyakuba nti tuli bantu ebirowoozo byo birungi nnyo ne tobisirikira kubanga ensi olina obbiguza ensi eyo ntubyetaaga okubiwuliriza abantu betutuma okugenda otukulembera si be batusinga okutegeera newankubadde tutuma emimmonde mingi nnyo waliwo abantu botunula nga batukiikira nogaa naye omuntu ono gwetutuma otukiikiriza muntu ono nange ku minzaani yange abulamu si be basinga naye ffenna bwe twegatta gye bayita people power amaanyi ag'abantu ge gasinga era bwe gasalawo ne gagamba kino tukyagala kigaba gaagala kino tetukyagala gaba tegakyagala naye amaanyi ago tegasobola kubeera collective nga tulina ebintu ebitwawulayawula ebyekisiru ebitatuzimba mbu tribalistic simanyi ono mukiga simanyi ono muganda simanyi ono munyarwanda nedda tuli bannayuganda kyekisooka okutugatta ekiba kitwawula twawukanire mu ndowooza naye nga tetwawukanidde ku byamadiini ku byamawanga kubanga buli twawukanamu ebyo ebitonotono kitegeeza tetuyisobola kuzimba binene kuba twawukana mu bintu ebitonotono ebitaliimu twawukana ku bintu ebitonotono ebitaliimu ogenda okuwule bano beevuma simanyi waggwanga simanyi amadiini waliwo abantu bempulira balina olugezigezi simanyi mu nsiraamu muwalabu nze ni musiraamu nenze kiyinzijjako okugenda mu kyaki nga waliwo olukuŋŋaana mpuliriza pasita kyayogera nze mpuliriza bujingo wano ng'ayogera lwaki kubanga bujingo alina byayogera nga bya buntu nga tebiri ku ddiini nga bya buntu goli mulokole kye kikujjako gamba nti gundi seeka gundi seeka swadika alina byayogera ku gundi muwulirize lwaki mujjeko kiri ekyokuba nti ayambadde entalabuusi ayogera oluwalabu si ddiini wuliriza message toteekako taaga kubanga taaga zino buli zituteekako zicreatinga confusion ne divisions gwe wuliriza message tekina kikujjako nti Kyagulanyi oyinza okuba tomuwagira naye wuliriza byayogera ayogera ki kikyosobola okupiikingamu Museveni oyinza okuba tomwagala naye wuliriza tugutwale ng'omupiira ogulaba ettiimu nga Manchester egenda kusamba Arsenal Manchester etula mu mipiira gya Arsenal n'egiraba tiimu ya Manchester etula mu mipiira gya Arsenal n'egiraba n'eraba ba players n'eraba engeri gye bamovinga lwaki kibawo okubategekera obwongo buno okubutegekera okumanya nti omuntu ono tugenda kumusamba naye atambula atya ekyo opposition kyebadde ekola all along is to underestimate genda mu notice z'omusajja byonna byakola mu ebiri byonna baba byakola mu ebiri ffe ebintu ebyo tubikyusa bitya to our advantage. How do we change what we see or what we hear to our advantage? Because it's all about advancing over your opponent. How do you advance over them? To advancing tutya over our opponent. Bebe Kulu yizo kuba tomwagala, and I must thank Bebe Kulu. This time around jamwebaza nga mukwano gwe nga kubyabadde akola. Mbadde ndudde okwogera kokono. Biki byayo oyizo kuba Bebe Kulu tomwagala ninga lwaki tomwagala? Is a question. Naye alina byayogere ebyamagezi ebizimba ggwanga by'oyinza okujjanuka musajja ono ayinza okuba musicalist naye alina kyakola eky'obuntu kyeninza okukoppako kyeninza okumuggyako ekyo ekintu kyekisinga okunjagaza abazungu nti abazungu beeyuzayuza ne beeyuzayuza naye batuuka ku nsonga ezibagatta ng'abantu ezigatta ku nsi yaabwe ogenda okuwulira nga basirise. They can accommodate each other. Abaddugavu byaffe bya emotion byakuteekawo mbeera newankubadde omusajja mugundi musiraamu newankubadde omusajja mukatoliki newankubadde waggwanga weriti ebyo byonna bitumakinga weaker. We become weaker. Era omuntu opposition omulimu gw'erina okukola kubanga now 2026 is finished. Omulimu gw'erina okukola opposition gwe mulimu gw'okubeera nga baunifyinga ba players bonna. Once you unify the players, opponent wamwe ali more scared of that unity. Ngabola I must give this to Kyagulanyi. Kyagulanyi alina gye yabadde n'endosinga candidate wa PFF. Ekyo yascorinze. Lwaki ekyo bakita leadership newankubadde toli ku ttiimu yange naye objective yaffe y'emu.
So however sitting tetulinawo candidate wano netugenda ku endorsinga so and so ekyo bakita political maturity. Some people don't understand kati wachato endorsinga bali ekyo bakita political maturity. Tetulinawo candidate netulina ekigendererwa kyaffe kye kimu ne bano tetulinawo player wano, and however we are seconding so and so. We are seconding who? So and who? So and so. Ekyo kimutwaleko tulina okudevelopinga kye bayita maturity. Tulina okuva mu politics gundi yawemwe kati bw'omuwemula ne kikyuka ki. Kiki ekikyukawo nti gundi sekanyane n'omumunimu abantu abasinga lwaki people power bagirimu bagivaamu. And I'm speaking facts now. It is because of the behavior. Abantu appetite bagibamalako. They were suppressed. They were suppressed. Okuba nti basobola kubanga already ogw'omugambye nti people power your power amaanyi g'abantu ge maanyigo kati lwaki omujjako amaanyi g'okulowooza lwaki ekirowoozo ekikyo kisuppressinga olw'okuba tekifaanagana na kikyo. This was a very huge powerful movement ne losing momentum lwaki nagambye omuntu oli gwe tuvuganya oba gwe twali tuvuganya mugezi creating a problem, not creating any solution. Because that is politics. They will create a problem and create a solution to the problem. Atika mu sales ni mwe kubakubago ni badani ko kuwemula ni bana kola chine bavuma avuma kakati bali mu muloza ndi bavuma okuba bali ku timu yamwe. No, bali ku mission. Kati chiri ngo muwaluka video akasa facing a yuzi nti tugenda kubazaye Rwanda in the middle of an election. Why would someone ng'omukulembeze obutavayo n'akondeminga such acts? Such tugenda omanya akalulu akali mu Banyarwanda. You have over 1 million votes kwaba abantu. From the word go, you see that video come out and condemn that behavior and say no, the new Uganda we want to build is a Uganda for all. Abantu abakoze kye bakoze n'abadde babakulembeddemu, we are disassociating with you. We don't want nothing to do with you. Ekyo bayita leadership kitegeeza nti owambye. You don't want to lose. Kubanga bano olwakala banaga mbadde mpagira tugenda kubazaayo Rwanda ate nedda. Bano babikolera mu ffe lwaki bali ba cells zisatu zezirimu zikeneza nko okuinvestinga vaccine kugundi virus mummwe. Ninga ate kiyinza okubanga si kye kigendererwa. Naye bali bayingiramu the cells get babayingiramu ne batandika virus ne batandika batekamu abantu virus ogenda okulaba abantu batandika okuyimba ekintu n'oli akiyimba tamanyi impact yakyo. Therefore you are losing people. Muluzinga abantu ogenda okugiranga group emu yesaze kaka tugenda kubazayo ndaba abanyana tubabo olugiranga lumbuyo no wamatu omuntu omunene simanyi Abanyarwanda simanyi Abanyarwanda n'olingira omusajja ali ku kintu kya people power ali mu ku kintu kya Abanyarwanda n'obubuza lumbuyo Abanyarwanda bakukola ki bena kugambye ezo ze elementi babateekamu omuntu nga yogera olulimi olufaanagana nammwe nayingira mitima jammwe n'abakwana nenge ebigendererwa bye birala lumbuye tabeerangako wankyukakyuka yajja ku internet musajja watu bantu kukyala abali baagala ndoozi obuganzi okubeera omuntu omuganzi nga tebamuwa ddoboozi naga internet yazze nafunye abampuliza kati nayingira mu kino natandika okukyonuuna natandika okukuba Abanyarwanda buli kaseera Abanyarwanda kati kitegeeza nti ne mba mulina Abanyarwanda nga babeegasseeko batandika okubeera paranoid because of the waves ezifulumayo okitegedde abo nagambye elements ziri ezijja nezitandika okuteeka mu virus. Natandise ennaku zino okulaba nga mumukutteko naye mugenzo kirealizinga nga damage eri very deep. Ogenda okuwulira nga Frank Gashumba kati yakutte abavandimwe n'abakungu okukola ekintu eki naye nga abavandimwe bali obukadde almost nga obukadde 3 oba 4 bonna kati basse ekintu eki balina okugenda ne candidate protecting interests zaabwe kubanga babadde ne option 2 ne option emu ebalaga ku side emu ono omuntu tasobola kusekendinga ki agenda yaabwe
tasobola protecting agenda yaabwe. Naye waliwo omuntu aliwo already ayinza okuba nga yakuleetinga ne problem. Abalaga nti it's okay, me I will protect you n'ebintu byamu. Where would you go? Where would you go? Kati baba kunze babadde mu kusaba sima babadde wanga basaba nga bangi nnyo batambula district to district tuzamutora. Kati omusajja atambule n'akalulu milioni 7 laba bweyegattako abavandi mu milioni almost 4 bonna balonzi laba bwakuba akalulu v'omwange nakugambye mu 7 akalulu ka 2026 agenda kukala n'ebitundu 8. It is going to be one of the sweetest biggest victory of his political career. Yes? Yeah? Otegera kyembagamba baganda bange nti ebintu bino tulina obistadi nga politics tebawa chances nti akintu kino tukiwe chances yo opponent wabeera bwati nga alindiikirize kyosuula kyalonda ng'agattako kubanga it's all about kugattako bw'osuula gundi nga yamulonda bw'osuula gundi nga amulonda bw'osuula gundi nga alonda kati kitegeeza nti naawe olina omusuuza kati kiki ky'omuggyako numbers zo zeeyongera waggulu oba zikendeera. That is the question you have to ask yourself, ladies and gentlemen. Basebo ne banyabo munzikirize byenjogedde bibadde bingi nnyo nga nja kudda Sunday ejja. I do one live a week. That is what I can do, how much I can give. Naye sirina buzibu bwonna n'abantu balina nzikiriza ezanjawulo mu politically diini. Because at the end of the day, we are all Ugandans. I don't tolerate tribalism. I believe that it's the biggest cancer that has kept us behind. By those that are seeking their own personal gains or whatever, intentions, whatever you might call it, or agendas. Fenna tuli muntu omu. Twagala Uganda nungi. Government ya President Museveni kana akaloozo nina okukaleka mukole kyonna ekisoboka okubanga emirimu gigabibwa on the basis of capacity nga givudde ku basis ya regions ezimu zisigalidde nnyo emabega olw'okuba amannya gaabwe ga njawulo. I think obo si bwenkanya muteekewo embeera nga abantu basobola okufuna emirimu not on the basis olw'okuba nti abantu abo baggwanga gundi baggwanga lino oba baggwanga liri, no, wabula nga bannayuganda. Abaana bato bangi balina capacity ekola ebintu bingi nnyo ne tebaweereddwa mukisa olw'okuba tebava mu regions ezimu. Abantu baavu nnyo, system erina okukola ennyo okucreatinga emirimu okufuula abavubuka bize. Abavubuka abasobola okukola red tape mu government aveewo bayambibwe directly bateekewo office ngeri directly kuyamba abantu aba balina business plan government ebisobola okuyambako besobola okuwa tax exemptions